Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Trong ngành kỹ thuật hàng hải, nồi hơi của tàu thủy có thể được xem như trái tim của con tàu. Nhưng nó cũng là một quả bom nổ chậm nếu không được kiểm soát. Nó đòi hỏi một hệ thống bảo vệ hoạt động không ngừng nghỉ 24/7. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những người vệ binh thầm lặng đó. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi qua những gì? Đầu tiên là những khái niệm cơ bản, sau đó sẽ phân tích sự khác biệt giữa cảnh báo và ngắt khẩn cấp, rồi đi sâu vào các tình huống thực tế, và cuối cùng là những kiến thức mà một sĩ quan máy cần phải nắm vững. Cứ như là chúng ta đang tham gia một khóa huấn luyện cấp tốc vậy. Câu nói này của một máy trưởng nhiều kinh nghiệm, thật sự chính là kim chỉ nam cho toàn bộ buổi phân tích hôm nay. Một cái nồi hơi không chỉ là một cái máy tạo ra hơi nước, tuyệt đối không. Nó là một hệ thống áp suất và đốt cháy cực kỳ phức tạp. Và việc hiểu rõ điều này chính là nền tảng của an toàn. Rồi, chúng ta bắt đầu với phần 1. Để hiểu rõ về hệ thống an toàn, trước hết chúng ta phải hiểu bản chất của nồi hơi và những rủi ro mà nó có thể mang lại. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, mục đích cốt lõi của tất cả các lớp bảo vệ này là gì? Vâng, chúng có 3 nhiệm vụ chính, 3 bước để giữ cho mọi thứ luôn được an toàn. Chu trình này rất logic. Đầu tiên là phải phát hiện ra vấn đề, càng sớm càng tốt. Thứ hai, cảnh báo cho con người biết để họ có thể can thiệp. Và cuối cùng, nếu tình hình trở nên nguy cấp, hệ thống sẽ tự động hành động để ngăn chặn một thảm họa. Và nếu chỉ cần một mắt xích trong chuỗi bảo vệ này bị lỗi thôi, thì chúng ta không nói về một sự cố nhỏ đâu. Hậu quả có thể là hư hỏng thiết bị cực kỳ nghiêm trọng, và tệ hơn là nó gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của thuyền viên trên tàu. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về một khái niệm mà chúng ta phải phân biệt thật rõ ràng. Sự khác nhau giữa một báo động, tức là một cảnh báo, và một tác động, tức là một lệnh ngắt khẩn cấp tự động. Đây là chìa khóa đấy. Hãy hình dung thế này, một cái báo động nó giống như một tiếng chuông báo cháy vậy. Nó kêu lên để thu hút sự chú ý, để con người phải đến xem xét và xử lý. Còn một tác động ngắt đầu đốt, hay còn gọi là burner trip, là khi hệ thống tự nó quyết định. Không ổn rồi, tôi phải tự hành động, và nó sẽ ngắt nguồn cung cấp nhiên liệu ngay lập tức để ngăn chặn một thảm họa. Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy xem một trường hợp cụ thể, một ví dụ kinh điển luôn. Tại sao việc mức nước trong nồi hơi tụt xuống mức rất thấp lại là một tình huống khẩn cấp đến nỗi hệ thống phải tự động ngắt đầu đốt ngay lập tức? Câu trả lời nằm ở vật lý rất cơ bản. Nước trong nồi hơi có vai trò làm mát các tấm kim loại đang bị đốt nóng. Nếu không có đủ nước, những bề mặt đó sẽ bị quá nhiệt gần như ngay lập tức, có thể dẫn đến biến dạng, nứt gãy và gây ra những hư hỏng không thể sửa chữa cho cả cái nồi hơi. Mức nước thấp đúng là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng nó không phải là lý do duy nhất đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mổ xẻ các tình huống nguy hiểm khác cũng đủ sức kích hoạt chế độ ngắt khẩn cấp tự động này. Một trong những kịch bản đáng sợ nhất chính là lỗi đốt. Tình huống này nghĩa là nhiên liệu cứ được phun vào buồng đốt nhưng vì lý do nào đó lại không cháy. Hơi nhiên liệu tích tụ dần và, nó chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ, chỉ chờ một tia lửa để phát nổ. Ngoài mức nước rất thấp hay lỗi đốt, còn có những điều kiện khác. Ví dụ, áp suất nhiên liệu thấp sẽ khiến việc đốt cháy chập chờn, không ổn định. Lỗi ở quạt gió thì ảnh hưởng đến lượng không khí cho sự cháy. Hay là lỗi trình tự, nghĩa là quy trình khởi động đã không diễn ra đúng các bước. Bất kỳ một lỗi nào trong số này cũng đủ để hệ thống an toàn phải ra tay. Nãy giờ chúng ta nói nhiều về máy móc, về cảm biến, nhưng hệ thống an toàn không chỉ có thế. Nó còn phụ thuộc vào con người và quy trình nữa. Việc chứng minh được rằng mọi thứ đang hoạt động đúng cách cũng quan trọng không kém. Và đó là lúc mà hồ sơ, giấy tờ phát huy tác dụng.
Nhiều người nghĩ hồ sơ chỉ là thủ tục giấy tờ rườm rà, nhưng không phải. Chúng chính là bằng chứng sống, cho thấy các quy trình an toàn đang được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Ví dụ, hồ sơ sẽ ghi lại lần cuối cùng hệ thống ngắt vì mức nước thấp được kiểm tra là khi nào, và kết quả là nó đã hoạt động hoàn hảo. Điều này dẫn đến một câu hỏi rất quan trọng về tính trung thực. Tại sao việc đảm bảo hồ sơ phải phản ánh chính xác 100% tình trạng thực tế của nồi hơi lại là điều sống còn? Bởi vì thế này, một thanh tra viên có kinh nghiệm, ví dụ như từ Port State Control, tức là cơ quan kiểm tra tàu nước ngoài, họ sẽ không chỉ ngồi một chỗ đọc giấy tờ đâu. Không, họ sẽ đi xuống buồng máy, họ sẽ nhìn vào bảng điều khiển, họ sẽ đối chiếu những gì trong hồ sơ với tình trạng thực tế của thiết bị. Bất kỳ sự không khớp nào giữa một bộ hồ sơ đẹp và một thực tế có lỗi sẽ bị họ phát hiện ra ngay. Ok, lý thuyết đủ rồi. Bây giờ hãy thử áp dụng tất cả những điều này vào một kịch bản thực tế nhất có thể, một cuộc kiểm tra của Post State Control. Thử tưởng tượng nhé, thanh tra viên đang đứng ngay trước mặt, nhìn thẳng vào chúng ta và hỏi câu đó. Câu trả lời của chúng ta sẽ bộc lộ tất cả, cho thấy chúng ta có thực sự hiểu hệ thống hay chỉ là làm việc một cách máy móc. Đây là một câu trả lời rất phổ biến, nhưng nó lại hoàn toàn không đủ sức thuyết phục. Tại sao ư? Vì nói hoạt động bình thường không trả lời được câu hỏi thực sự của thanh tra. Điều họ quan tâm là liệu các hệ thống an toàn có hoạt động khi có sự cố xảy ra hay không. Bình thường không có nghĩa là an toàn. Ngược lại, đây là một câu trả lời thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp. Nó không chỉ nói có, mà còn chứng minh tại sao nó lại tốt. Nó đề cập đến các quy trình, các hệ thống quản lý và quan trọng nhất, nó khẳng định rằng có hồ sơ để chứng minh cho tất cả những điều đó. Đây là câu trả lời của một người quản lý an toàn một cách chủ động, chứ không phải bị động. Và để kết thúc, chúng ta hãy gói gọn tất cả những thông tin phức tạp này vào 5 từ khóa đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Hãy ghi nhớ 5 từ này: nước, nhiên liệu, ngọn lửa, quạt và bằng chứng. Nước là sự sống của nồi hơi, phải luôn được bảo vệ. Nhiên liệu là nguồn năng lượng, phải được kiểm soát. Ngọn lửa là trung tâm của sự cháy, phải được giám sát chặt chẽ. Quạt là hơi thở, đảm bảo sự cháy hoàn hảo. Và cuối cùng, bằng chứng chính là hồ sơ, là sự xác nhận cho tất cả mọi thứ. Và chúng ta kết thúc bằng lời tổng kết này. Nó cho thấy một sự thấu hiểu sâu sắc về triết lý an toàn. Báo động là để cảnh báo con người. Tác động ngắt là để bảo vệ máy móc. Kiểm tra là để xác minh hệ thống. Và hồ sơ là để chứng minh tất cả. Đó không chỉ là việc giữ cho máy móc hoạt động, mà là xây dựng các lớp bảo vệ để đảm bảo rằng điều bất ngờ sẽ không bao giờ trở thành thảm họa. Phan tiep theo qua buoi huan luyen, và moi cao hoi phong van song, ungu về boiler protections, burner trips, records, BSc questions và deficiency handling. Continuation of the training session. 30 bilingual interview questions on boiler protections, burner trips, records, PSC questions, and deficiency handling. Roy Thon. And nui tiep choem tron boba moi cao hoi jung q fong van that, PSC that, superintendent that, va audit that. Alright Thon, I will continue with a full set of 30 questions in the style of real interviews, real PSC, real superintendent checks, and real audits. Fan, nai, emphi, traloi, theo, to dui qua mot he, e hio, boiler nhu, mot hiap lukva combustion system, kong chila, mot kai, noi hoi. In this part, you must answer with the mindset of a 2E who understands the boiler as a pressure system and a combustion system, not just as a steam unit. Em kung nocho and mot kao nen. And remember one basic statement for me: exact alarm, interlock, burner trip, and shutdown functions depend on boilermaker, burner management system, and vessel arrangement. Exact alarm, interlock, burner trip, and shutdown functions depend on boilermaker, burner management system, and vessel arrangement. Fan A. Boiler Protections Basics. Part A. Boiler Protections Basics. Moat. What is the purpose of boiler protections? Moat. Mukjik kua boiler protections lagi. Thun. Mukjish kua boiler protections lagi. Thun. What is the purpose of boiler protections? Mugjishla. Fatien jiukien bat thuong som. Ken baun goi truk bang alarm. Vaket burner hoag dung firing ki condition throneng hong and tuen theo theat ge. The purpose is to detect abnormal conditions early, warn the watchkeeper by alarm, and cut out the burner or stop firing when the condition becomes unsafe according to the design. Hi, why are boiler protections important on board? Hi, vi sao boiler protections quan trong tren tao. Tai sao boiler protections lai quan trong. Why are boiler protections important? Vi boiler lien quan gen pressure safety, fire safety, combustion safety, va steam supply reliability, nan protection failure ko the dantoi damaging hiem trong, hoak unsafe condition.
because the boiler is related to pressure safety, fire safety, combustion safety, and steam supply reliability, so protection failure can lead to severe damage or unsafe conditions. So, Thon, what is your main responsibility regarding boiler protections? I am responsible for keeping the boiler alarms, burner trips, safety interlocks, and shutdown protections ready, maintaining them under the PMS, verifying them within the approved scope, and ensuring that records remain complete and accurate. Which documents must you follow for boiler protection management? I must follow the vessel SMS, PMS, the maker's instruction manual, the burner management system manual, approved test procedures, and the company procedures applicable to the vessel. What is the difference between a boiler alarm and a burner trip? A boiler alarm is an early warning to the watchkeeper, while a burner trip is a protective action that cuts firing when the condition is no longer safe for combustion or boiler integrity. Tai sao ki litke boiler protections en nan noi may include. Why should you say may include when listing boiler protections? V moi boiler va burner management system, ko the haken how, nan may include cho they hu ngayen takma kong up mot list kong cho moi tao. Because each boiler and burner management system may differ, may include shows that I understand the principle, without applying one rigid list to every vessel. Fan B, boiler protections va burner trips. Part B, boiler protections and burner trips. Tai sao high water level on hu hichi lay alarm. Why is high water level in many systems only an alarm? V high water level chu yu la ken bao v steam quality va carryover risk. Nen hu hi dung alarm jen goi truck ken thiep truak ki condition saw them. Because high water level mainly warns about steam quality and carryover risk. Many systems use an alarm so the watchkeeper can intervene before the condition becomes worse. Tai sao low water level la, alarm rat quan trong kua boiler. Why is low water level a very important boiler alarm? V low water level la, dao hiu kan bao, some truok mot trong hung condition ngui hiem hot qua boiler. Jo la tiu nuok bao vekats heating surfaces. Because low water level is an early warning of one of the most dangerous boiler conditions, which is insufficient water to protect the heating surfaces. Tai sao very low water level thuong lam trip burner. Why does very low water level usually trip the burner? V new burner van firing ki water level qua thap, heating surfaces ko the by overheating retenhan vagai damaging hiem trong cho boiler. Because if the burner keeps firing while the water level is too low, the heating surfaces may overheat very quickly and cause severe boiler damage. Tai sao low fuel pressure la ngui, hiem void boiler firing. Why is low fuel pressure dangerous for boiler firing? V low fuel pressure lam combustion kong on jin, ko the gay poor flame, misfire, flame failure, va unsafe firing condition, because low fuel pressure makes combustion unstable and may cause poor flame misfire, flame failure, and unsafe firing conditions. In interview language, what is the difference between misfire and flame failure? Both are related to unsafe combustion, but in safe interview language I may group them as combustion failure leading to burner trip, because the exact logic depends on the burner design. Why must combustion failure lead to rapid burner shutdown? Because if firing is not cut off quickly, unburned fuel may accumulate and increase fire risk or explosion risk on the furnace side. Tai sao fan overload ve damper fault la burner trip conditions hiem trong. Why are fan overload and damper fault serious burner trip conditions? Vika hai jo and huang truck tiep gen combustion air supply va safe burner sequence nen no bat thong the firing phi biket jegu and tuan. Because both directly affect combustion air supply and safe burner sequence, so if they become abnormal the firing must be cut off to maintain safety. Sequence fail, trong boiler burner management, alagi. What does sequence fail mean in boiler burner management? Nehia la choi logic koi jong, purging, ignition flame confirmation. Hook running interlocks kong huan than jung hu design yo kao. It means that the logic sequence of starting, purging, ignition flame confirmation, or running interlocks has not been completed as required by the design. Tai sao sequence failure phi danjin burner shutdown. Why must sequence failure lead to burner shutdown? V boiler firing fei theo jung trin tu an tuan. Nan new sequence psi the he fei ket burner j tran unsafe combustion condition. Because boiler firing must follow the correct safe sequence, so if the sequence is wrong the system must trip the burner to avoid unsafe combustion conditions. Tai sao im phi can then kinoi ve very low steam pressure shutdown. Why must you be careful when speaking about very low steam pressure shutdown? V. Exact protective action o low steam pressure fu thua, boiler control logic, nen em kong, nen kong, jing kung cho moi tau ma phi noi, depending on maker and arrangement. Because the exact protective action at low steam pressure depends on the boiler control logic,
I should not state it rigidly for every vessel, but say depending on maker and arrangement. If someone asks about boiler trip philosophy, how do you answer strongly? Boiler trip philosophy means alarms provide early warning of abnormal condition, while burner trips and interlocks stop firing whenever combustion safety, pressure safety, or boiler integrity is no longer assured according to the maker's logic. Boiler trip philosophy means alarms provide early warning of abnormal condition, while burner trips and interlocks stop firing whenever combustion safety, pressure safety, or boiler integrity is no longer assured according to the maker's logic. If someone asks what common boiler protections you know, how do you answer? Common boiler protections may include water level alarms and very low water level trip, fuel pressure related trip, combustion failure trips such as misfire or flame failure, and abnormal burner condition trips such as fan overload, damper fault, or sequence failure, depending on the installed system. Tai sao records qua boiler protections like quan trong. Why are boiler protection records important? We records chungmin alarms, trips, va interlocks, jan juoch review, test results jan juoch exats nan, defects jan juoch follow up, va boiler safety juoch quan li ko hi thong. Because records prove that alarms, trips, and interlocks were reviewed, test results were confirmed, defects were followed up, and boiler safety is managed systematically. In an interview, which records do you usually mention for boiler protections? Thuong Nhak PMS records, boiler alarm and trip test records, burner management related test records, defect follow-up, maintenance records of sensors or interlocks, VA verification records after maintenance work. I usually mention PMS records, boiler alarm and trip test records, burner management related test records, defect follow-up, maintenance records of sensors or interlocks, and verification records after maintenance work. Why must the records match the actual condition of the boiler? V no records jep hung burner panel ka standing fault interlock chuada store, huak boiler condition kong healthy, the PSC huak auditor se fat hien guy. Because if the records look good but the burner panel has a standing fault and interlock has not been restored or the boiler condition is not healthy, PSC or an auditor will detect it immediately. Why is restoration after testing as important as the test itself? V no burner trip circuits hoek, interlocks, kong juak, travi normal condition. The boiler ko then hin ho ready na hung thuk de kong kon juak bao vijay ju. Because if burner trip circuits or interlocks are not returned to normal condition, the boiler may look ready, while, in reality, it is no longer fully protected. If someone asks about record control for boiler protections, how do you answer well? Good record control for boiler protections means all test records, PMS entries, defect follow-up, and post-maintenance verification records are updated on time, clearly traceable, and fully consistent with the actual boiler condition. Good record control for boiler protections means all test records, PMS entries, defect follow-up, and post-maintenance verification records are updated on time, clearly traceable, and fully consistent with the actual boiler condition. If the records do not match the actual condition of the boiler, what do? M shak min thuk tengai, bao ce, chins ho so theo procedure nu kan, va bao jam records kong, actual condition tro lain hat kwan, trung thuk. I verify the actual condition immediately, report to the chief engineer, correct the records according to procedure if needed, and ensure that the records and actual condition become consistent and truthful again. PSC Thuong Hoi Gi the boiler protections. What does PSC usually ask about boiler protections? PSC Thuong Hoi boiler, Kon hung alarms va burner trips gi trips ko, juak tested kong records o jiao burner panel, ko fault kong va crew ko hue flame failure hoak low water level trip, hey kong. PSC usually asks what alarms and burner trips the boiler has, whether the trips are tested, where the records are, whether the burner panel has faults, and whether the crew understands flame failure or low water level trips. If PSC asks, are your boiler protections in good order? How do you answer? Yes, the boiler alarms, burner trips, and safety interlocks are maintained and verified in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's manuals, burner management procedures, and approved test scope, and their readiness is supported by current records and defect follow-up. So,
What would you say is a weak answer when a PSC inspector asks about boiler protections? Kao yu la, boiler is working normally. The PSC kong chi hoi boiler ko chai kong ma kon hoi protections ko gyu hi anton ki condition but tuong hei kong. A weak answer is, the boiler is working normally because PSC is not only asking whether the boiler runs, but whether the protections keep the system safe under abnormal conditions. Let's talk a bit about deficiency handling. What common deficiencies may be found on boiler protections? Nhung common deficiencies, now ko the gap, o boiler protections. Common deficiencies may include standing faults on the burner panel, faulty low water level switches, unreliable flame failure devices, sequence failure issues, fuel pressure related trip defects, poor records, or interlocks not properly restored after testing. So, why is a standing burner panel fault considered to be so serious? V burner panel fault ko the cho the mot fan alarm, interlock, sequence logic, hoke trip function kong kon healthy, von huve combustion safety bigiam. Because a burner panel fault may show that part of the alarm, interlock, sequence logic, or trip function is no longer healthy, and that reduces combustion safety. Final question. If someone asks generally about boiler protection readiness and how deficiencies should be handled, how do you give a strong closing answer? Good boiler protection management means water-level fuel combustion and burner sequence protections are maintained and verified within the approved scope, records are accurate and up-to-date, and any defect affecting burner trips or safety interlocks is reported and followed up without delay. Good boiler protection management means water level, fuel, combustion, and burner sequence protections are maintained and verified within the approved scope, records are accurate and up-to-date, and any defect affecting burner trips or safety interlocks is reported and followed up without delay. Remember 5 key words from this section. Water, fuel, flame fan, proof. Water law, water level protections, Phi Song Con. Water means water level protections must be vital and reliable. Fuel law, fuel side Phi on Jean va Antoine. Fuel means the fuel side must remain stable and safe. Flame law, flame failure va misfire. Phi trip nahan. Flame means flame failure and misfire, must trip quickly. Fan law, fan, damper. Sequence logic, Phi jung. Fan means the fan, damper, and sequence logic must be correct. Proof law records va proof testing Phi chungman juach moi tu. Proof means records and approved testing must prove everything. Rao chief. Understood chief. I will answer this topic in terms of alarms for warning burner trips for safe combustion, approved testing for verification and records for proving true readiness. Tot, Vaila Mja Komot Bo Tra Loi, Rat Kung Cho, Boiler Protections Roy. Good, that means you now have a very strong answer set for boiler protections.